హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 102 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. మనం ఇంతవరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 101 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఆ లింక్స్ కనుక ట్రేస్ చేసుకోవడంలో కనుక ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు ఆ లింక్స్ సీరియాటం వైజ్గా పంపించడం జరుగుతుంది. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ లింక్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే మీరు థియరీ రూల్స్ మీద మంచి పట్టు సంపాదిస్తారో ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేస్తుంది. సో ఈ డిక్టేషన్స్ కూడా మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనము అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 102 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. Dear sirs, we thank you for your letter of last week, and we are asking Messrs. Cromwell and Warbeck of Wentworth to look into the matter forthwith. We hope that the flow of water into the workings may dwindle away with the advent of the dry weather, and that the trouble may cease of itself. In any case, you may rely upon us to do all that we can to stop the nuisance in question. We have already told our engineer, Mr. Walter Wilson, to make close enquiry into the matter, and we thank you again for the kindly way in which you have warned us of the possible loss both to ourselves and to you. Yours truly. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 102 ఎక్సర్సైజ్ అనేది తీసుకొని ఉండటం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ సంబంధించిన కీ 46వ పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది. సో అక్కడి నుంచి మీరు ఏ వర్డ్ అయితే రాయడానికి ఇబ్బంది పడ్డారో ఆ వర్డ్ని ఒకసారి చూసుకోండి. నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తూ ఉన్నాను, మనం ఫస్ట్ సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో స్పెల్లింగ్ కూడా మనకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే మీరు స్పెల్లింగ్ కనుక తప్పు రాసినట్లయితే దానికి కూడా మార్క్స్ అనేది తీసేస్తారు. కాబట్టి స్పెల్లింగ్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. పర్టికులర్గా ఏదైతే చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ మీకు బాగా గుర్తున్నట్లయితే ఎటువంటి కొత్త వర్డ్ వచ్చినా కూడా ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఫస్ట్ థియరీ ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత ఈ స్పెల్లింగ్స్, ఆ తర్వాత కూడా మీకు వీలున్నట్లయితే వీటికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ చూసుకోండి. అలాగే ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా ఇక్కడి నుంచే పట్టు సంపాదించినట్లయితే మీకు తర్వాత చాలా ఈజీగా ఈ కోర్సు వల్ల మీకు జాబ్ వచ్చి మీరు సెట్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందువలన మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకోవడం వల్ల మినిమం హయ్యర్ వరకు కూడా జాబ్ రాలేదు, గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి మనము ఈ కోర్స్ని చాలా
కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసే లోపల మీరు ఏ వర్డ్స్ అయితే డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ని ఎలా రాయాలో ఏంటో చూసుకోండి కీలో. అలాగే మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ మీద మీకు సరిగ్గా కనిపించినట్లయితే కీలో ఉన్నటువంటి 46 పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్తో మీరు సరి చూసుకోండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సర్స్, we thank you for your letter of last week, and we are asking Messrs. Cromwell and Warbeck of Wentworth to look into the matter forthwith. We hope that the flow of water into the workings may dwindle away with the advent of the dry weather, and that the trouble may cease of itself. In any case, you may rely upon us to do all that we can to stop the nuisance in question. We have already told our engineer, Mr. Walter Wilson, to make close enquiry into the matter, and we thank you again for the kindly way in which you have warned us of the possible loss both to ourselves and to you. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 2 times ఈ 102 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో ఈ పాటికే మీకు అన్ని వర్డ్స్ మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చి వస్తుంటాయి కాబట్టి మనం 3rd time 4th time ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి చెప్పుకుందాము. సో మీకు ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా అయిపోయే టైంకి మీరు మంచి స్పీడ్ రాసేటువంటి క్యాపబిలిటీ మీకు వచ్చేస్తుంది. తద్వారా కూడా మీరు 80 అలాగే లోయరు హయ్యరు అంటే 80 120 కూడా ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి మీకు ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పబోతూ ఉన్నాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సర్స్, we thank you for your letter of last week, and we are asking Messrs. Cromwell and Warbeck of Wentworth to look into the matter forthwith. We hope that the flow of water into the workings may dwindle away with the advent of the dry weather, and that the trouble may cease of itself. In any case, you may rely upon us to do all that we can to stop the nuisance in question. We have
told our engineer Mr. Walter Wilson to make close enquiry into the matter, and we thank you again for the kindly way in which you have warned us of the possible loss both to ourselves and to you. Yours truly. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 3 టైమ్స్ రాసున్నారు. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా మరలా చెప్తాను. ఈ లోపల మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. క్లారిఫై చేసుకోవడం అంటే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 46 పేజీలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని ఎలా రాయాలి ఏందనేది కూడా ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా ఈ స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు పారాగ్రాఫ్లో ఏవైతే ఐఫన్ పెట్టి వర్డ్స్ ఉంటాయో చూడండి, ఆల్ దట్ వీ కెన్, ఆ వర్డ్ మొత్తం కలిపి రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇలా ఐఫన్ పెట్టినటువంటి వర్డ్స్ని మీరు కలిపి రాయడం ద్వారా కూడా మీకు స్పీడ్ త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. చూడండి, ప్యాసేజ్ ఫస్ట్లో వి థ్యాంక్ యూ అని ఉంది, అది మొత్తం కూడా కలిపి రాసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఐఫన్ పెట్టినటువంటి వర్డ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన ఇంప్రూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటేనే మీకు ఈ కోర్సులో పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. మనము ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు చదివినా కూడా ఎటువంటి జాబ్స్ రానటువంటి ఈ రోజుల్లో మనం ఈ కోర్సు చాలా నిబద్ధతతో నేర్చుకోవటం వల్ల మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా, చాలా శ్రద్ధగా ఇది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంది. సో లాస్ట్ టైం చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సర్స్, we thank you for your letter of last week, and we are asking Messrs. Cromwell and Warbeck of Wentworth to look into the matter forthwith. We hope that the flow of water into the workings may dwindle away with the advent of the dry weather, and that the trouble may cease of itself. In any case, you may rely upon us to do all that we can to stop the nuisance in question. We have already told our engineer Mr. Walter Wilson to make close enquiry into the matter, and we thank you again for the kindly way in which you have warned us of the possible loss both to ourselves and to you. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో. మీరు ఈ స్పీడ్స్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా
నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాస్తూ ఉండండి. మనం ఎక్సర్సైజ్ 5th నుంచి కూడా అందించి ఉన్నాము. సో ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. మీకు సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈజీగా స్పీడ్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయండి. తర్వాత స్పీడ్ రాసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకోండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.